Da. Okuloza ku byetukuleetera mu Golwa leero okuzza obujja endagamuntu kutandika nga 27 May. Awo mwaka guno Museveni atongozza enguudo ezikoleddwa mu munisipali y'e Kasese. Mukyala Museveni akunze abakazi bannaddiini obutasuulirira maka gaabwe so nga ne USAID ekwasizza Ministry y'ebyobulamu ebyuma ebikebera akafuba n'endwadde endala. Ebyo n'ebisingawo byetukuleetedde mu Golnaku olwaleero nkwaniriza ku Ubc TV. Amawulire oli ku ga Ubc Leero ennaku 14 zaawukanye ku mwezi ogwokutaano omwaka tuli mu 2025. Nze Shaidat Nasaku ne Elizabeth Nakakoni ku lwa bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero akaddike kano ke twakulaganyisa okutuusaako ebafudde mu ggwanga. Kale tutandise ne President Yoweri Kaguta Museveni atongozza enguudo ezakakubwa kolansi mu munisipali y'e Kasese n'okukubiriza abakulembeze okuteeka ku mwanja enkola ezireeteddwawo okulwanyisa obwavu mu maka mu kifo ky'okukulembeza ebyobufuzi n'emisaala. Enguudo ezikoleddwa zimazeewo ensimbi obuwumbi bwa siringi 54 ezaggyibwa mu pulojekiti ya banka y'ensi yonna eya USMID. Katubirabe. Olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atongozza enguudo eziweemesa obuwumbi bw'ensimbi 54 mu bitundu eby'e Kasese naddala ng'enguudo zino zisangibwa mu munisipaali. Zino nga zatandika okuzimbibwa kumpi emyaka 3 egiyise zivujjiriddwa banka y'ensi yonna mu pulojekiti egenderera okuwaanirira ebibuga sako ne munisipaali ez'enjawulo eyatuumibwa USMID. To me, I must say this is a very big milestone in the development of Kasese municipality. I must say this has transformed Kasese town from what it was to what it is now. It has really changed the image of Kasese. It has changed the beauty of Kasese, and it has improved so many things. Wano mu Uganda, project ya USMID eri mu ministry evunaanyizibwa ku by'amayumba ettaka n'enkulaakulana y'ebibuga era ng'eneetwalibwa Minister Judith Nabakooba. Previously, I can say Kasese has been very dusty. Kasese was dirty, but now what I sing as a song that Kasese is one of the cleanest towns in the country because of USMID. No government etaddewo bilioni 5 ku nguudo z'ekibuga Kasese. Era bwe munaatambula mujja kiraba kiyooyooteddwa bulungi, enguudo zikoleddwa bulungi, kuliko amataala, kuliko bulens oba bulayini oba obuguudo abantu kwe batambulira, kuliko parking ze bataddeko ez'enjawulo. Yadde ng'omukulembeze w'eggwanga awaddeyo wamu n'okutongoza enguudo zino wabula bano bagamba nti kye bafunye amakula meereere era baakubikuuma butiribiri. Right now the value of property has improved. The value of houses has gone up. Business has also, the volume of business has increased. If you were here last night, this street doesn't sleep now. It works 24 hours. And now there are other streets even outside town which don't sleep now. Ekibuga kino tubasaba mu kikuume kisobole okuba nti tekyonooneka. Ate era mukole okulaba nti ebikoleddwa tetukoma bukomi ku kolas naye nammwe kennyini mufunamu ng'abantu. Tukimanyi nti wano we tuli ku street ekiro waba wajjudde.
abookya muchomo abasiika chipusi simanya abookya biki wano business zitambula paka budde kukya. Newankubadde ministry ekwasizza aba municipal y'e Kasese enguudo zino wabula bagamba bakwongera okubalondoola wamu n'okubateekako eriisa ejjogi okulaba nga entuuyo zaabwe tezifa ttogge. As a municipality, maintaining asphalt concrete is not easy. Wabula bano bakiikaatiriza nti enkuŋŋaanya y'ebisasiro okumansamansa kasasiro wamu n'okubba amataala n'ebintu ebirala bimu ku ebyo ebyetaaga okuteekako eriisa ejjogi. Newankubadde omukulembeze w'eggwanga agamba nti enguudo nga zino zisobola okuzimbibwa era gavumenti ye erina ensimbi esobola okukola ebyo wamu n'okusasula emisaala egy'abakozi baayo n'abantu abalala. Wabula Museveni agamba nti bo nga NRM basoosowaza ebyo ebikwata ku bantu ba bulijjo. Please, these roads will be done. But let's first do things first. There are things which cannot wait. If we do not have security, now you go to your cousins in Congo. What can they do? They can't do this, they can't do that, because there is no security. No security. You see them here, you know. Actually, you are the one who should be telling the whole country that please, be careful. First things first. So for us we say security. Nabwekityo Pulezidenti we Kaguta Museveni wamu n'abakulembeze abalala basabye Bannakasese ne Bannayuganda okutwaliza wamu okutwala enguudo zino ng'ekyokulabirako olwono basinziire ku bintu bwe biti okuwagira gavumenti eno olwono lw'enaasobola okubawa ebisinga obungi sako n'okulaakulanya eggwanga Uganda. 2026 tubasaba akalulu nze kankasabe mulonde President n'abantu ba NRM. The NRM, we are not political talkers. We say what we mean and we mean what we say. The only problem I have with the different actors is the scattered thinking. They don't know that Kamukamu Gwechi. Nze Robert Nyanko. Thank you, Your Excellency. Mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni asiimye bannaddiini abakyala olw'okwenyigira mu bukulembeze bw'ekkanisa obwali bufumbekeddemu abasajja. Agamba nti kyatwala omulimu munene n'amaanyi okusobozesa abakazi okwenyigiramu. Abadde aggulawo olukuŋŋaana olw'abakyala abakulembeze mu kkanisa olw'okumala ewiiki nnamba nga lubumbujjira ku ssomero lya Kyebambe Girls Secondary School e Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabarole. Kati olabe ebisingawo. Abakulembeze abakazi ab'eddiini y'Abakristaayo abasoba mu 400 bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Kyebambe Girls Secondary School e Fort Portal mu musomo ogw'okumala wiiki ennamba. Mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni abasiimye olw'okwewaayo okuweereza mu bifo abasajja we baali bamaamidde. Today, each one of you stands on the shoulders of the gender-sensitive clergy who, against all odds, made the bold choice to challenge the status quo of a male-dominated clergy and advocated for the need to have women clergy in the church. Janet Museveni abakubirizza okukozesa ebifo byabwe okuteekateeka eggwanga eryenyumirizibwamu. As you walk in the footsteps, may you continue their footsteps. May you continue good work that they began by working together to empower other women to embrace leadership in their various spheres of influence. Ono awaddeyo ensimbi obukadde 50 zikozesebwa okuzimba ekifo ky'abakyala n'awasobola okubangulirwamu abaana abawala Uganda Clergy Women's Center and Girls Skills Development era ne programu n'agitongoza. Omulabirizi w'obulabirizi bw'Erwenzori Right Reverend Ruben Kisembo n'akulira ekibiina omwegattira bannaddiini
Abakazi mu kkanisa ya Kristaayo Professor Olivia Banja basimye mukyala Museveni olw'okukubiriza mu byenjigiriza n'okukunga abakyala okwenyigira mu bifo by'obukulembeze. Gratitude. We thank the NRM government for all the socio-economic and infrastructure development initiative in many parts of our nation. We thank the NRM government for elevating the status of women in this country by giving them high-profile jobs plus other roles and creating a conducive environment for us all to develop our. Years, women have been involved in ministry as lay person and clergy. Now, most of all in 1920, the Balokole revival movement that ushered in the era of women involvement in church ministry as lay evangelists. It is upon this background that the pioneer women in ministry, like Florence Njangali from Bunyoro Kitara Diocese, joined ministry after hearing the gospel being preached by the revival brethren in 1938. Omubaka omukazi mu palamenti owa Kabarore Victoria Rusoke ne minisita omubeezi w'ebyobulamu Margaret Muhanga bakubiriza abakyala okukola ennyo nga bongereza ku kigambo kye baweereza basobole okutegeera amaka gaabwe. Olukungaana lutambulira ku mulamwa gwa butasuula kwekakasaako. Clergy women, we thank you for hosting Mama here in Fort Portal, Diocese. Ubc Leero Maraga tuyina ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'endagamuntu n'ebiwandiiko ebimukwatako NIRA bakakasizza bannansi ng'okuzza obuggya endagamuntu wonna mu ggwanga bwe kugenda okutandika nga 27 omwezi guno 2025. Akulira NIRA Rosemary Kisembo ategeezezza nti basuubira omulimu okutwala ebbanga eriri wakati w'emyezi 6 ku 10 era n'akubiriza buli omu obutasigalira ku mulundi guno. Okuzza obuggya endagamuntu kunaatera okutandika era nga kujjidde mu kiseera ng'endagamuntu nnyingi eziweddeko era nga n'endala zinaatera. Omulimu guno gugenda kukolerwa ku miruka ng'era emiruka gya Uganda emitwalo 10,595 gye gigenda okuteekebwako ebyuma 10,000 olw'omulimu gukwajje. Zooni esooka ejja kuba y'abakyala n'embuto n'abaana abalina emyaka 5 n'okugenda wansi. Zooni esooka. Zooni eyokubiri egenda kubaamu abantu bano seewandiisangamu sirina nniini sirina ndagamuntu naye mu zooni eyo mujja kubaamu ebifo bibiri. Wajja beerawo abakwata bali abeewandiisiza ku mukutu gwa intaneti nga batwala biometrics zokka era wajja beerawo abalanga bakuwandiisa wadde otolina intaneti wadde olina intaneti. Kati eyo zooni eyokubiri. Zooni eyokusatu yo ejja kuba nga naye eriko ebifo bibiri abeewandiisiza ku mukutu nga bazze kutwala biometrics naye nga bazza bujja kaadi. Ne kyokubiri abeewandiisiza nga abatanaba kwewandiisa wadde. Zooni D yakugaba kaadi. Zooni E y'abakadde n'abaliko obulemu. Wajja kuteekebwawo akakiiko ak'enjawulo ku buli disitulikiti okukola ku nsonga ezikwatagana n'enkaayana ku butuuze oba ensonga endala yonna eneebeera erumira. Mu kakiiko tuyinza okuyitamu bakasangwawo n'abantu ab'obuvunaanyizibwa ne batubuulira nti eyo famire tugimanyi bambi bajja dda oba omuntu oyo kyajjajje kati. Rosemary Kisembo akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku biwandiiko ebikwatako agambye nti density empya zigenda kwongerwamu ebirungo okwongera ku mutindo. A QR code for online authentication, meaning when you read the QR code it will give a link that will lead you to your information, but you will be required to consent or give a biometric. Wabula yadde okuzza obuggya endagamuntu kwa bwereere kwa kukyusa ebikwata ku muntu kwa kusasulirwa. Oba okyusa ky'okyusa kyonna ne bwe mwagadde okunkubira wano sifuddeeyo ojja kusasula emitwalo 2 kubanga information esooka gwe wagituwa ensobi bwe bayakolera nga ffe twagikola awo
n'etteeka lya Uganda ligamba nti tosasula. NIRA bakubiriza bannansi bonna okwewaayo bafune endagamuntu kubanga kiwandiiko kikulu nnyo mu ggwanga era kijja kwetaagisa nnyo mu bulamu bw'omuntu. Ndi Nafka Farida ne Faith Kayen. Ebyo nga biri bityo, Ministry y'ebya teknologiya n'okulungamya eggwanga bataddemu amaanyi okutandika okubangula abakozi ba gavumenti ku nkola eza teknologiya ezisobola okuyamba okutumbula obuweereza. Aba ministry eno nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Amina Zawedde bakuŋŋaanyizza abakwatibwako ebya teknologiya mu ministry n'ebitongole ebya gavumenti balabe engeri gye basobola okwenywezaamu n'okunyweza enkolagana mu bitongole byonna. Ekirubirwa ky'ensisinkano y'abavunaanyizibwa ku bya tekinologiya mu minisitule zonna so n'ebitongole bya gavumenti kubadde kuzuula wa we bali mu nkola eza tekinologiya n'engeri gye zisobola okwongerwa okutumbulwa. Ministry tubakuŋŋaanyiza tubabuulire mitendera ki gye balina okutwaliramu okukola emirimu gyabwe okutwala gavumenti mu maaso mu bintu bya tekinologiya. Tubabuulidde emisomo ki gye balina okukola. Tubategeezezza nti nno omuntu bw'abeera nga Ministry of ICT ye ministry yo gy'olina okusibukamu yeerina obuvunaanyizibwa obw'okuba nti emanya nti okulaakulana otya ng'omukozi wa IT mu gavumenti. Era tukwetoolooza tutya mu gavumenti kubanga omuntu bw'abeera nga akola mu kitongole ekimu mu gavumenti tosobola si kirungi oba si kirungi kuba nti okolera mu kitongole ekyo okumala emyaka egisukka mu 3. Mu nsisinkano eno b'ofiisa bannyonnyodde okusoomooza ku bayitamu kumpi buli lunaku nga bakola emirimu gyabwe. Ebimu mubaddemu okubulwa ebikozesebwa bakama baabwe obutategeera buvunaanyizibwa bwe balina n'engeri y'okubakwatizaako n'ebirala. These ministries that who is employed by government, even the PS, they know those ones. And I have to be honest, these are challenges where PS there or what, my son is there, therefore my son has to go back. I think some of these things have to end. Dr. Zawedde akkiriza nti okusomooza okwo akumanyi we kuli wabula n'abakakasa nga gavumenti bwere malirivu okugonjoola. Ensonga aba officers bano ze batubuulidde ebizibu ebimu bye balina ku mirimu gyabwe tugenda kuba nga tubigonjola nga twogerezeganya ne bakama baabwe mu ministry ezo ba permanent secretary oba ba officer ababavunaanyizibwako bulijjo engeri gye bakola emirimu gyabwe okuba nti bategeera omugaso gwabwe n'abatya bwe basobola okubayamba. Nga Uganda ekyanywezezza olugendo lw'okunnyikiza enkola eza tekinologiya, ensisinkano ekika kino zibeera nkulu kubanga mwe muva enkola ezirina okuyitibwamu okulaba nga tewali asigalira mabega. Ubc Leero tunywa ku lwendo lw'otuzzi tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera. Bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10 okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165# londako namba 7 invest and insure, zaako namba 1 invest with Momo, londako 1 investor, yingizaamu piniyo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Ladies and gentlemen, here comes Peter, full speed, light turns red, and he's gone through. Oh, wow!
The Uganda Police introduces the Automated Express Penalty System, EPS Auto, powered by ITMS. Fair, fast, final, and always watching. Don't argue with the road. Just check, pay, move on with the UPF Mobi app. ITMS. Safe roads, safe nation. Mbagirawo akazanyo ka spin for cash kakano kaguse ku mutimbagano ku nusu bitano 10 n'enkumi zokka osobola okucacanja wonna wooli tosigala mabega weewandise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofuna omukisa ogw'okwewangulira kavuwa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Kati n'olinda ki? Sanya spin for cash wonna wooli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. This May 24th is the grand finale of the Pearl of Africa Tourism Expo 2025. Festival Day at Speak Resort Munyonyo. Experience a vibrant mix of music, dance, fashion, art, a fun-filled kids section and an epic boat regatta on Lake Victoria. Live on stage, Luthri, Winnie Nwaji, Abeka Band, Otim Alpha, Sunabed, Sheila Gashumba, Salvador, Alideki Bryan, Crane Performers and more. General tickets go for 20k and VIP for 50k. Get yours now at tagticketing.com. What a festival day. Celebrate culture, celebrate Uganda. Don't miss it. akyatwota otukolera ddala bulungi nawe yakatweyungako tuli mu kitundu kya 2 ekyamawulire gaffe aga UBC Leero. Tweyongeddeyo ne gavumenti ya America okuyita mu kitongole kya USAID bawadde ministry y'ebyobulamu ebyuma ebikebera obulwadde bw'akafuba mu baana n'abantu abakulu 48 n'ebyambalo ebikozesebwa mu kukebera. Ebyuma bino bigenda kugabanyizibwamu mu district 48 buli emu egenda kutwalako ekyuma kimu. Minisita ow'ebyobulamu Dr. Jenrutha Cheng asiimye obuyambi buno n'agamba bugenda kuyambako okulwanyisa obulwadde bw'akafuba omwaka 2003 we gunaatuukira nga babulinnye ku nfeete. Uganda limu ku mawanga 30 agali ku lukalu lw'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu omuli abalwadde b'akafuba bangi. Omuwendo gw'abantu abafuna obulwadde bw'akafuba guli 9,400 buli mwaka, ekiraga nti obwetaavu bw'obujjanjabi bukyaliwo. Okusinziira ku muyambi wa kamisona avunaanyizibwa ku nsonga z'obulwadde bw'akafuba Nelly Prose, Dr. Stavia Tulyahabwe, eggwanga liriko we lituuse mu kukebera obulwadde buno yaddenga n'okusoomooza ku kyaliwo. Mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bw'akafuba okubulinnya ku nfeete, gavumenti ya America edduukiridde Uganda n'ebyuma ebikebera obulwadde bw'akafuba 48. Ebyuma bino bikwasiddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jenrutha Cheng n'abasiima okulira omulanga gwabwe ate ne batalinda mbeera kusajjuka.
Acheng mukakafu nti ebyuma ebibaweereddwa bigenda kuyambako bannayuganda so n'enteekateeka endala mu byobulamu. That TB remains a significant public health problem globally. And Uganda is one of the 30 high-burden countries. In Uganda, an estimated 94,000 people fell ill and 4,700 died from tuberculosis in 2023. That was during the COVID pandemic. Although the National TB and Leprosy Program has made significant progress in attaining the national targets for TB treatment coverage, missing TB cases have come back and remain a source for TB transmission. So today is yet another opportunity for us to expand the diagnostic capacity for TB and other diseases within our communities through use of mobile digital X-ray services. Omubaka wa America mu Uganda, His Excellency William Pope, ategeezezza nga gavumenti ya America bw'ejja okwongera okudduukirira bannayuganda mu byobulamu. Here in Uganda, we have implemented numerous strategies together to build local capacity, to strengthen healthcare institutions and structures, and to promote sustainable systemic change for better health outcomes. While the United States government's assistance in Uganda continues to evolve, we will be continuing to partner with our colleagues in the Ugandan government, international organizations, and NGOs. And this includes particularly in the area of life-saving humanitarian services, including critical medicines and supplies and support for ending HIV, TB, malaria. Ebyuma bino bwe binaagabanyizibwamu obulungi ne bikola omulimu ogubiwessezzaayo, ojja kwesanga nga bannayuganda emitwalo 5 basobola okukeberebwa obulwadde bw'akafuba. Ladies and gentlemen, here comes Peter, full speed, light hands red, and he's gone through. Oh, wow! The Uganda Police introduces the Automated Express Penalty System, EPS Auto, powered by ITMS. Fair, fast, final, and always watching. Don't argue with the road, just check, pay, move on with the UPF Mobi app. ITMS, safe roads, safe nation. President Yoweri Kaguta Museveni atongozza enguudo nsonyiwamu katono. President Yoweri Kaguta Museveni azzeemu okuggumiza obwetaavu President Yoweri Kaguta Museveni azzeemu okuggumiza obwetaavu bw'okubangulwa mu masomo g'omutwe era n'obuwagizi mu nkola eza tekinologiya ne sayansi. Bino abyogedde atongozza ekifo ababangulirwa bamusaayi muto okufuna obukugu mu mirimu egy'enjawulo basobole okwetengerera nga bamaliriza. Babadde mu ttundutundu erya Rwenzori nga babadde mu disitulikiti ey'e Kasese. Eno ye Rwenzori Presidential Skilling Hub. Eno ng'esangibwa mu Town Council y'e Mubuku mu disitulikiti y'e Kasese erimu abayizi abava mu kitundu kino eky'e Kasese wamu n'emirirwano. Ng'ogyeko okuba nti bano bafunye abayizi bangi abagidukanya bagamba nti Mubuku Industrial Hub ekoze kinene nnyo mu kukyusa endowooza y'abantu naddala bwe gutuuka ku nsonga y'okubangula abaana eby'emikono. Here, I didn't only earn the skill, I earned the confidence because the mindset team would make us go in front and speak. Esinga ute mubiri so munayisangana ebintu byerekola juice ebikaite sibawa eribi bikakebera irutu kwa ulaya abantu instead y'ebyuko pwekengayo.
mubawerekedde omukulembeze w'eggwanga bw'abadde agenze eno okugitongoza kubaddeko omumyuka omukubizi w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Thomas Tayebwa, Minisita Dr. Chris Baryomusi, Minisita General Mbasu Mbadi, Minisita Martin Mugara, Minisita Fred Byamukama ssaako n'abalala. Alive in the big numbers because the president initiated programs to make sure that children survive and grow into adulthood. And that's why we have many young people. We thank you, Your Excellency. You've been commenting on universal primary education, which you began, but along the way, some mistakes have been made to start charging fees to the young people, and then many of them are dropping out of school. Is that they've been given a second chance. They've been given a second chance, and most of them are taking advantage of it. The young man here said he's now employing 5 other people. Now, these can be job creators. And I think we must apologize for not having given you our support as leaders. nga bw'azze akyogera mu bitundu ebirala, Pulezidenti Museveni azzeemu okunenya abazadde, abakulembeze n'abantu abakwatibwako ku ky'okulemeza ebisale mu masomero ga gavumenti, ensonga gy'agamba nti yewadde omwagaanya abayizi bangi okuwandukamu mu by'okusoma. My father had paid for me because he had cows. Iyo tata wiwe mwatoka eri mutuyire fizi kusangwa bini anaute shande. But so many children who were with me in the primary school dropped out because they didn't have cows like my father. From our primary school now, the only people whom you have heard of are people like me, Kategaya. There were 2 others who became Makerere there. But in the school were like 400 children, but they all disappeared. Therefore, I said, please, this is a type of murder. When people are not educated, it is like you are killing them. So that's why that time we said, we have got a lot of things to do, but can we please educate our children in the government schools for free? But people don't easily agree. Pulezidenti Museveni akikkaatiriza nti ensi weegenda era weetuuse ebyokusoma ebyokuyiga wamu n'okufuna amagezi ssaako n'empapula bituuse okudibizibwa, anti kati ensi n'eggwanga Uganda byetaaga bannayuganda abanaabeera n'obukugu ssaako n'obumanyirivu obw'enjawulo. And the second one is the skills of the hand and the head, the skills compared to just general knowledge. Now, Africa was colonized. We had very complicated society here. We had kings, we had magicians, we had singers, we had all those people. But we lacked science and technology. Beitu echatwabya tubulirweko twabya tubulirweko byakale magezi. So that's why recently I was telling you, please pay attention to science people first. Lw'enzolezo Presidential Industrial Hub ge gamu ku matendekero ga gavumenti agali wansi w'enteekateeka y'amaka g'obwa pulezidenti era ng'erimu ku ebyo 19 agaagunyizibwawo okugunjula abaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu by'emikono. Nze Robert Nyango. Mu by'emizannyo abavubuka ku byalo Kajaga n'Ebigata bakubiriziddwa obuteenyigira mu bikolwa bya bumenyi bw'amateeka wabula bettanira ebyobulimi n'emizannyo olwo basobole okubeera abawanguzi mu nsi. Uthman yeegwanyiza eky'omubaka mu Parliament ow'essaza ery'e Kakuuto Kyotera bw'abadde omugenyi omukulu ku mupiira ogusambiddwa wakati wa Kajaga n'Ebigata ku kisaawe eky'e Kajaga mu ggombolola y'e Kakuuto. Omuwanguzi asitukidde mu kimeme w'embuzi ekikopo n'emidaali ebyabaweereddwa Kaka Ismail Lubega Uthman. We mugenda mu muyimbe mubala yonna mu muyimbe sikubati musiraamu muyimbe ne mubala kubanga tagenda kufuga abasiraamu bokka agenda kugatta eddiini zonna amawanga gonna ebika byonna ono ye mugatta w'abantu ba Kakuuto mu muyimbe wonna we mugenze mu ekereziya mu muyimbe
mu kanisa mu muyimbe, abasodokisi mu muyimbe, buli omwe yeekoona agambe nti kaka. Kaka yasabye abavubuka okwongera amaanyi mu bitone byabwe era ye bw'anaaba aweereddwa omukisa okubakiikirira mu paalamenti wa kutumbula ebyemizannyo. Nsonga lwaki emipiira gino mugisamba, saagala kubeera nti mugenda kuwangula ebirabo bino kuba bulijjo era musamba emipiira. Naye nnyina omulamwa gwe njagala okubeera nga ntuusa, twagala tufune ttiimu ey'akakuuto ekiikirira essaza lyaffe ery'akakuuto. Mbadde mbasaba kino tuleme kubeera nga tukikola lwa kalulu. Ono asabye abavubuka okwewala emize egy'obumenyi bw'amateeka. Baganda bange mwenna abavubuka, mbakubiriza nnyo tusobole okubeera nga tuwa bakadde baffe bano ekitiibwa. Bwe tunaaba tubawadde ebitiibwa, naffe tugenda kubeera abantu ba buvunaanyizibwa. Mukama Katonda tumukulembeze, empisa tuzikulembeze. Naddala abasambi b'omupiira, empisa kintu kikulu nnyo nnyo. Nze kuleetera kamashini akasaawe ekisaawe. Ekisaawe kibeere nga kinyirira. Nze bantu Makyabwe Ssemambo ne munnange Jamil Sekaja ku UBC. UBC leero tukoledde ddala bulungi, webale kutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde tuutuno tugakubya olukumu mutwe. Nze Shaidat Nasaku koza ne Elizabeth Nakakoni ku lwa bannaffe abakozesa obubonero atakuumira mpeera kutukuumira essula bulungi. Weraba. UBC, inspiring Uganda. Sipi Falls is one of the magnificent resources you need not to miss visiting in Uganda. It is located 277 kilometers from Kampala, Uganda's capital city in Kapchorwa district.